Hello, welcome to Lessons of Life. I'm Mrs. Lucy Oware, Family Life. And then, I know be child yes runkubi. E kan ya bra bo ho ye ni da ho ne yehu a eboa yen. Lack, ade efe ne lack. Lack comes from hard work. Hard work. Say ye ka se obi tie ye ya na obi anya bibi nipa na nya aye lucky like enioma nyina akoso ma no. It comes out of hard work and timing. Nyoma miensa ne malak eba. Hard work, timing, and your talent. The talent God has given you. Sa nyoma miensa. Luck comes out of hard work. Ejumaden. Timing, if you are time conscious, obi a wudi wo mreso. Well, anytime biano, you get to a place bia very abbrebiano or baby particular place be at a right time, right place. And once in America, be at a right place at the right time. Sani omami and saying hard work. Any with timing, with the talent God has given you. If these three things intersect, timing, hard work, and your talent, if these three things intersect, that's when luck comes. It is so be AAD and your me cost ye mano, we do a lucky wabrabomono. It doesn't just come, but in your daily a jumadane. Well, any a mirror would be two anamobi. Right time, at the right place. Erade de mre na ye nade. Onua, when we say gift in erade de amount, that talent is for a purpose. So we be sorry waka. Now the talent in erade de amount. Aye adwuma. When wo de aye adwuma, me say bibi ntumi nsi wo ho kwan. Se Nyankopon ti ase, enioma be koso ye ama. And the talent you have, and no nebe attractive people. That talent that you have, and no Bible say, onipa do machede, a book quiet in a company for any. The talent you have will attract prominent people into your life. So in this life, for luck to happen, it comes out of hard work, your timing, and your talent. Men fe niagro sadoma chede rade dia ma wono onia se wo be sorry waka na we jai se wo hwehwe nchenchen na wo dia ye adwuma onia ka laka wo benya no enioma be koso ye ama hwe ade na wonim ye no wahu ade na wonim ye a wo ya wo mre no e flow naturally no. That's your talent that God has given you. Onia what's na se ache. What's the goal so? What's nasi ache? What's ya de pebi so? E rather de sa dum na dum or de adua wo mu. Se e mo kwan, sa de ne mo kwan e fa nko wanim. Ba den na wo ye. Onua what's so? Me say sorry keka wo ho. Luck only comes with hard work. Adwumaden. So de adwumaden si yo e de ya de bi no. E ye danya e be ye ama. Now with the time and feni agro. Baby is so call at the right time in your draw. Who man listen to your instincts. Baby always so call at the particular time we be minia jiro hune draw. We baby ma just so don't to a rather so. Now me rather direct so. No do call baby so do call. Na sa dom no di ama wono. Well, we jiro hu the year jumadenia. Me see onia abrabo beye from. Ubehu Awurade enum nyam, ubehu Awurade nhyira, ubehu Awurade abasa. Sa adomo no, onua watena so ache. Eto de bia na wodwin bebre. Menye de kwa na mensate, menye de kwa na menye hwe onua bompaye. Ne tu anamon. Wahu mi se tu anamon fe ni oden, fe tu anamon. Wote fa ko a wote wade so. Onua sa adom na Awurade de amon no amfa anya adwuma he. Bible mu papa na no o tu kwan no. Well, all kono de aduma chedie bi or the talent bi man ne nkoa no
Oma obia se na na hoden tie. Ebi de ye adwuma, ebi amfa anya adwuma. Na nia wa amfa ne de anya adwuma ne po. Ye gye de kan obi honua, watena se ache. Sa adom ache de no, raste. Fa ye adwuma. With your talents and your timing, with your hard work, luck will come. No matter what. Say Awurade ti asi. So obeti Awurade ne. Na adom bi na ode adom no. Wa sorry dia ye adwuma a menua ka obekọ wani mu abrabo mu. Enioma bi a wo ye no, wo so. Adom bi kura wo. Awurade ama wa chedie bi onua sorry ne fa sa chedie ne ye adwuma. Keka wo ho fa sa chedie ne ye adwuma. Na Awurade o ye ti asefo no obehira kakra ne so ama na ye bebre. Family ye adwuma. Baby o we se udu ho time bi. Onua kosa emre no. Men twintwen wo nan aseme se adom ache de nimre ni. Sorry fa ye adwuma, this is the time. Se wo bedi mri yi so. Na wo de adom ache de ya ye adwuma. Onua ebebo kwan de wa company fu anim. Oni pa adom ache de ene bo kwan de ne company fu anim. What you have will attract people into your life. Don't joke with what you have. Awurade odi bibia dum obia. Nia woni ye no me nua me se ye na ye ne yie. That's your talent. Fa ye adwuma na Awurade be hyira wa ma wakọ wanim. Sa wo pese di ye ko wanim abrabom a onua nia wo no fa ye adwuma. Na bebre be ba beka ho. Ba wo kura na wo fa nye hwe a onua enso aba. Unless se wo dua ansa na afifi na so aba. Ba ne kura wo no se wan fa nhye fom a onua den na be so. Ne kura wo no wan me se fa hye fom dua. Na dodo ho na hwe ma ne fifi na wo beye nhira wa abrabo mu. Luck only comes with hard work, with timing and your talent. So person ko wani minia enu ani, this is a secret. Wey any secret no. Sorry what na wache. Wo dwen ni o ma bebre. Wani ko sisi we chia na yo so there be we dey mean to me. I can't a lie, a big lie. Say won't to me, won't to me. And then I won't to me. Bible says we can do all things through Christ who strengthens us. Ye to me adin na ye. We rather or say and dinimo. Then I won't to me. Minia, you can do it. Sorry, what's not the catch you when you say sorry. And then me challenge you sorry. What's not the sorry, only sorry when you out so no. Never ye juma. One fine ye juma, a bit rusty. Na ne ukura me se e beje am obi nti fa ye adwuma so opese wudi ye opese okoso abrabom a. This is the principle. Hard work with timing and your talent, luck comes. E den e na ope onua dia woni ye no me se hyase na ye hyase na ye keka wo na ye me se hyase na wonu ho da wo hyase fi baabi. 1,000 miles. It started with just a step. So we 2-9. When 2-9 no jina fa akonia, we jina wa ade yeso. So ope so fia ko so mo kro yi mu na kwa nkran ya onia na obe nanse a na obe fa campo a. It take a step, just one step ahead of you. One step obe ko wanim. But so when 2 sa na mo na onia obe jina ba bia wo jina. Nti 2 anamon. When to anamo was sabrimo. This is the time. Emra swa mache de ne se ebepie na bokwan de wako wanimu. Keka ho. Me se Awurade obehyira wo. Na ne wo kura no aye bebre. Na ye mfaso de amani panyina. Obi nhyira wo nsam. Obi mpagya e wo nsam. Den na wote wo ye. Onua keka ho. With your hard work and your timing and your talent, luck comes. Onia ewie de me tufu anope me hye wo nkran se sorry keka ho na ye bibi na Awurade o yete asefo no me se obehyira wo ama wakoso emba wabamumbu ubetimi aye wo de fiase ubetimi aye Awurade nhyira wo se waje mmiri na watie lessons of life. I know so be nhyira ne
sɛ wode nneɛma kan bɛyɛ adwuma na watu anamɔn a ka wobɛhu Awurade animuonyam. Awurade nhyira wo. Me din de Mrs. Lucy Oware. Lessons of life. Bye.